all been waiting for. 12 rounds of boxing for the WBC Minimum Weight Championship of the world. One name, Melvin Jerusalem, is here to protect and defend the title. Across him is the challenger from Mexico City, Luis Castillo from Cochul Boxing Gym. And he is here and he will do his best to snatch the belt away from Melvin Jerusalem. Jerusalem from Zip Sandman, Cebu City. Round 1 is on its way. Of course, it's going to be a filling out round. Yes. This is a world championship level fight. Now we looked at the tail of the tape, John. Medyo reach advantage, Luis Castillo. Yes. So how do you think Melvin should approach this bout, knowing that he's facing a taller and a longer opponent? We mentioned earlier that Melvin Jerusalem's power shot is the right hand, the right straight. So he has to set it up with that jab, and we have to be very careful with that timing kasi we know the Mexican fighters, they love to go to the body and disrupt your rhythm with that. And of course, it's Mexican style of fighting, JC. They really like Key points. stand and bang. Yan, key points to victory for Luis Castillo. Now, he needs to be very much aggressive but very accurate. He needs to make sure that whatever Jerusalem throws at him will not land. And there goes that right hand. And speaking of landing, diba? Speaking of Right hand for landing. Jerusalem. Jerusalem goes to the body. Jerusalem attacking the body nitong There you go. leveling. Good start for He's Jerusalem attacking the going to body of Castillo. Another body shot. Straight body shot from Jerusalem. right in the solar plexus of the Mexican. The Low Mexican and looking wide for an stance, opening, ah. but nope, no Oh, entry. yan. Low and wide stance here for Jerusalem. Pinapahirapan niya ngayon si Castillo kasi Castillo really needs to either go low or he needs to punch down. As Castillo receives a left hook from Jerusalem in that corner. At nakita rin natin ngayon, look at Castillo, nag-wide base na rin siya ngayon. He doesn't want to bend over. He doesn't really need to punch down kasi every time he's gonna try to punch down, papasok sa loob si Melvin. So the way to counter that is to go wide as well. And so far, yung reach advantage and height advantage medyo nanenegate ni Melvin. Yes, it's not exactly. Whoa! And just like that, That's what I'm talking right about. hand on the button. Just What like is I going told- on? Just like Will I he told you, survive that? we have to watch out for that right hand. That's the killer. That's the killer right The there. right hand, will Melvin And Melvin is going for Jerusalem finish this fight? continues the pressure. Oh my God! The referee is taking a close look at Castillo right now. He's checking if Castillo hanging on for dear life. And what a round. Natin dito sa round 2. Ito yung sinasabi ko, di ba? Kung paano masukat ni Jerusalem yung straight niya. Kasi lahat ng mga nakaraang laban niya, dito lang niya kinuha sa straight. So alam naman natin na may lakas talaga yung straight. And pasok na pasok sa kanya kasi kaliwiti nga. Wow, tingnan natin ngayon. And as you can see, hindi nagmamadali si Melvin dito. Naghihintay ng magandang patama ulit. And as you can see, medyo nag-aalang na yung kalaban niya dito.
la pinche zurda. Entra bien. No se cae ahí nomás. Ya, atáscale la zurda, flecha. La zurda. La derecha arribita nomás. Acuéstate bien a su derecha y encajan la zurda al pecho. Eso es. Ahora también abajo. No te quedes ahí. Ya, recta abajo, fuerte. Y luego la cambias arriba. Muy bien, Carlos. No te quedes ahí. Ya, recta, fuerte, al pecho, mijo. Tú primero. Esa recta seca al pecho, tírala. Round 3. Ganda ng mga pinapatama dito ni ano. Pero ang ganda ng adjustment dito ni Luis Castillo kasi hindi siya sumugal muna doon. Nagpaparikabo siya dito. So, tingnan natin kung ano magiging adjustment niya dito sa round 3. Bien, vamos bien. Déjalo su pelea, amigo. Déjalo su pelea. Esa pinche zurda que no la vea. La pinche flecha. Tira tu derecha. Viene con el 1-2. Pásale abajo. Abre bien tu pie derecho. Ya, acuéstate a tu derecha y mete la zurda y camina. Muy bien, bien cerradito, bien cerradito. Abre arriba. Bien cerradito, váyale machacando. Dos, 1, 2, 1. 2, upper. 2. Sube el manso, salir. Otra vez, esa no se la va a quitar. Nada más que tienes que reaccionar rápido. Ito na, Eso. magsisimula yung Mexicano dito sa Bien, picture. te estás acomodando, cabrón. Round 4. Tingnan natin kung ano magiging adjustment ng ano dito. Mexicano. Ayan na. Magsisimula na mag-pressure yung ano dito. Mexicano. Pero grabe yung ano, mga patalim ng Jerusalem. Patalim ng mga suntok ng Jerusalem dito. Oh! Tulis na mga suntok ng Jerusalem dito. Nakakatakot. Vamos a empezar a apretar mi flecha. Eso está bien. Bien. Oh!
sinasabing street yan. Pwede na. Umpisa na silang mag-pressure. Ito na guys, nagsisimula na mag-pressure yung Mexicano. Dito yung ano ko din si Trabajando muy bien, mijo. Abusado ahí del alam cambio de naman golpe. natin na mag-pressure. Mire, uno, dos y protejas inmediatamente. And as you can see, sa nakarang talo Bien niya cerradito, against eso, sa bien cerradito Oscar. entre mis hermanos. Ayun, basta sa Puerto Rican na yun. Empieza a apretar. Y duele la Pinipressure din condición. siya. So Y ito duele la yung condición de pinakatakutan que el infierno. na sana makuha nila, no? Abusado de salir. Nice. Bien parado, mijo, como andabas ahorita, más flexionado. Tibay, ang tibay. Tibay na Ahora más tu pie Mexicano. derecho. Ayan na. Ito na yung sinasabi kong Sube pressure. tu derecha. Abre la Mas pierna lalalim sola, pa ito como vamos a pagdating ng muscles. Kasi alam nila na mas malakas itong Abusado de speed salir. ni Abusado de salir. Faltó lateral ahí. Mahina konti. Estás peleando muy bonito, mijo. No se salga de ahí. Uy, cabrón. Ya te estás sintiendo, cabrón. Ya te estás sintiendo. Ya le estás tomando el tiempo. Oh! Suba tus manos. Pero nakikipagsabayan si Juan dito. Melvin Jerusalem. Wow, nice. Round number 5. Deja tu derecha pelada arriba. As you can see, nag-uumpisa ng mag-pressure itong si Castillo. Digging to the body. No te abras ahí, no te abras. Pero Hirasel din, yan pa rin. Kumukuha ng isang pagkakataon para may patama ulit yung kanyang strength. Camínale para allá, camínale para acá, enséñalo, sácalo del ritmo y vuelve a entrar, vámonos. Oh! Cabeza, usado con la cabeza. Eso, ya rápido, mijo, ya rápido. Viste el jab y las otras son las que están metiendo. Muy bien. Salta a tu izquierda. Bien, bien, bien. Nice body. Atájale más, que empiece a machacarlo por adentro. Eso es súper. Bien cerradito, cabrón. Eso va a ser. Vamos bien, papá. Ang ganda ng condition niya dito. Bien cerrado, papá. Ahí ahorita cerrado. Para yung magandang condition. As you can see na knockdown si Castillo doon. Pero still No bajes tus manos. manaharapin si Jerusalem. Muy bien. Fuera de peligro ahí. Abre tu pie derecho para que cortas el ritmo. Grabe yung body. Grabe things. Ganda ng things niya. Alright, here we go. Luis Castillo versus Melvin Jerusalem. Melvin Jerusalem wearing black gloves and Castillo wearing red gloves. So tingnan natin kung anong magiging
Estima ng laro ngayon. This is first round. You can see mas matangkad itong si Luis Castillo and Bien arriba sus manos, he's Miguel. in southpaw. Oh, a nice job coming to Vamos con ese counter. Tire su jab, tire su jab. Salim. Jálelo, que él venga. Tire su jab. Oh, nice straight. Bien arriba a su Coming to derecha. Luis. Wow. Matangkad itong si Luis, you know? Eso es, relajadito, relajadito. Maganda yung sukatan nila dito. Tingnan natin kung susukat ni Salim ay patama tong straight. Así como está Or bien. straight ni Tan lejos de él. Kasi alam naman Con tu natin jab na siempre lahat nomás. ng mga panalo niya eh. Entreténgalo, tráigalo Kinuha lang niya entretenido. sa straight. Agua porque se avienta con el gancho. Bien, 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 bien. Pausado. Que no lo sorprendan. Siempre sus manos arriba. Nice straight to the body. Con la derecha. A nice straight, wow. A power straight to the body coming through Melvin Salim. Eso es. Suba sus manos. No, con el número 2. Left hook. Abre más tu pie derecho. Sube tu derecha, mijo. Maganda yung sukat na ginagawa dito ni Melvin. Nice hook. Yun ang sinasabi ko! Yun ang sinasabi ko! A straight coming kay Rizalem!